ჩვენთვის დიდი პატივია ვუმასპინძლოთ მალტის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ ჯორჯ ველას. მოხარულები ვართ, რომ ბოლო დროს საგრძნობლად გააქტიურდა ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის. მალტის მხრიდან ეს არის მეორე მაღალი დონის ვიზიტი. სულ ახლახან საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა მალტის პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი ანჯელო ფარუჯა. ჯერა რომ მსგავსი ვიზიტები ხელს შეუწყობს და ახალ ეტაპზე გადაიყვანს თანამშრომლობას ჩვენს ქვეყნებს შორის. ბატონ ჯორჯ ველას პირველი ვიზიტი საქართველოში ხორციელდება ჩვენი ქვეყნისთვის უაღრესად მნიშვნელოვან პერიოდში, როდესაც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე რუსეთის მხრიდან ზეწოლის ფონზე გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება როგორც მთლიანად ევროკავშირის, ისე ცალკეული წევრი ქვეყნების ერთსულოვან და ძლიერ მხარდაჭერას. სურს ბატონ მინისტრს გულწრფელი მადლობა გადაუხადო საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის, ასევე საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის შეუქცევადი კურსის მხარდაჭერისთვის. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილეთ ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის პერსპექტივები. განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ სავაჭრო-ეკონომიკურ, კულტურულ და საგანმანათლებლო სფეროებში ურთიერთობების განვითარებასა და გაღრმავებაზე. დაწვრილებით განვიხილეთ თანამშრომლების კონკრეტული მიმართულებები და დავსახეთ სამომავლო გეგმები. ამასთან მე მადლიერება გამოვხატე მალტის ხმელთაშუა ზღვის უნივერსიტეტის დიპლომატიური აკადემიის მიერ ქართველი დიპლომატების პროფესიული განვითარების კუთხით შეტანილი წვლილისთვის. ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ახალგაზრდა თაობებს შორის კავშირების წახალისებას და მეტ მობილურობას სათანადო განათლების უკეთ ხელმისაწვდომობას. მინდა მოგახსენოთ, რომ გუშინ მალტის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად გავხსენით საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის სასწავლო ცენტრი და ამისთვისაც მინდა გადაუხადო ბატონ მინისტრს დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობა მიიღო ამ ღონისძიებაში. ჩვენ ვისაუბრეთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, იმ გამოწვევებზე, რომლებიც ეხლა არის საქართველოს წინაშე და ძალიან დიდი ყურადღება დავუთმეთ რასაკვირველია ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას, რომელმაც თვისობრივად ახალ დონეზე უნდა აიყვანოს საქართველოს და ევროკავშირის თანამშრომლობა. ამავე დროს ჩვენ ვისაუბრეთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე და საერთოდ რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე. კიდევ ერთხელ აღვნიშნეთ, რომ საქართველოში სტაბილურობის და უსაფრთხოების გამტკიცება არის აუცილებელი და ამ კონტექსტში მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით შეიძლება მოგვარდეს კონფლიქტი. მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო დიდი მადლობა ჩემს მალტელ კოლეგას ჩამოგზავნებისთვის და გადავცე მას სიტყვა. Thank you, Minister. First of all, I have to thank you very much for the opportunity to have this meeting, because I think, as I told you already, I learned a lot. I learned a lot because I come from a different geopolitical reality. I mean, as you know, Malta is in the Mediterranean. We are a relatively new country in the sense that we have obtained our independence only 50 years ago, and 50 years is not that much, so we still know what it is to be a colony and what it is to fight for independence, to fight for liberty, and to fight for being a master of your own destiny. So, first of all, I take the opportunity to thank you for the opportunity, and also I would like not to forget to thank you for the opportunity yesterday to commemorate very prominent politician and diplomat, Levan Mikeladze, whom I gladly with you inaugurated the center, rather dedicated the center to his name. But then I have to underline the fact that I felt, as a member of the European Union, the obligation to come to Georgia simply to underline and to register our full backing to the political aspirations of Georgia. We are fully committed to the sovereignty of Georgia. We fully respect the aspirations of the Georgian people, and we are also very much behind Georgia
in its aspiration to come closer to the European Union, especially when we're talking now on the eve of the signing of the association agreement with the European Union, and also the eventual workings and technical work that has to be carried out to obtain the deep and comprehensive free trade area. As I said, we are committed to these objectives, and we also appreciate the efforts of the reforms that Georgia is undergoing. We fully understand what it takes, and in our discussions I have offered to my colleague the services of those diplomats and those executives in our ministries who are still practically fresh from dealing with the European Union, because we've only been members of the European Union for the last 10 years, 2004. So there are the same people who are still in employment and could give a very helping hand to any of your technocrats and your diplomats who would like to make use of our expertise. We are conscious of the changing scenario in this region after the Vilnius summit, which was supposed to be the apex of the Lithuanian presidency, but then everybody knows what happened with the backtracking of Ukraine, not signing, and all the events that eventually followed. We are very conscious of what's happening in the region. I'm referring to what's happening in Ukraine, and we are all trying to do all we can. When I say we can, I'm meaning the European Union members doing all we can to avoid any fallout, any negative fallout on the other two countries, and I'm referring to Moldova and Georgia. And we have discussed in depth and at length the possibilities and also what could be done from our side as European Union members to help Georgia to navigate without any negative consequences this path towards closer relationship with the European Union. We underline the fact that besides the deep and comprehensive free trade area and the association agreement, there is also the visa liberalization objective, which I strongly believe is very important, because the moment that there is free access and free movement of people from Georgia to the rest of the European Union, that in itself is something which binds the two people together. We've also talked about our cooperation in international fora. Council of Europe will soon be meeting in Vienna for the Summit of Ministers of the Council of Europe, and also the Organization for Security and Cooperation in Europe. And then we moved on to the other level of discussions, because I see our discussions on two planes. One of them as a European Union member country, so Georgia, European Union, on that level. And as I said, we're fully 100% backing the aspirations of Georgia. But then also we tried to discuss bilateral relations. Relations between Malta and Georgia have been established since 1993, but I'm sad to say that nothing much really happened. But now that there is this sort of commitment and this relationship coming out of the aspirations of Georgia towards the European Union, we've discussed the possibilities of cooperation between the two countries. We talked about the possibility of exploring tourism, of exploring trade, of helping with education. Yesterday in the same room, both the Minister and myself talked about the Military Academy of Diplomatic Studies that we have in Malta, which could work in conjunction with also the Levan Michalacz Institute. We have institute which specializes in maritime law, and that is also of interest to Georgia, undoubtedly, and also cooperation on various fields, be it education, be it trade, and other issues. I think this has been a learning curve for me. It has been an occasion which I will definitely take home with lots and lots of new knowledge about this region. I'm looking forward to meetings now with the Prime Minister and also the Speaker of Parliament, which, as Her Excellency said, has already had a meeting with our President of the Parliamentary of Parliament some time back, and I plan to speak to him about a subject which is very close to me and about which I lectured in Medak, in parliamentary diplomacy, which I think is something which is very, very interesting and has got lots and lots of possibilities. And finally, I'm also looking forward to meet His Holiness
the Patriarch. So it's a full day, and I thank Her Excellency for giving me this opportunity to be here. Tomorrow morning I'll be rushing back home for other commitments. Thank you very much.